you very much for having me and development today. So I was going to cover a few topics that are very important now. 他现在就是我用喊可以了哈，他就是现在谢谢欢迎哈，他现在要来介绍几个比较重要的议题。But in order to understand cancer, we have to understand how the normal, how our cells work, how we work, what the functional changes are inside. 他说，如果想要真正知道了解癌症的话，他说我们要先了解我们身体内的细胞啊怎么运作。So I'll probably start with very basic things, something that is very fascinating and very important for all life, not just human beings, but all life. 所以他准备开始在讲一件很基础、很基本的，所有的生命怎么开始，不光只是人类，就所有的生命是怎么样的。So this slide just shows esophageal cancer. 他说这个幻灯片就告诉你那个食道癌啊。So we can see that this is called a CAT scan, which is just a radiographic glucose. 他这个照片是 CAT scan，CAT scan 中文叫电脑扫描啊。So this 电脑断层。So basically, cancer is eating a lot of glucose. That's why we can see it. 他说glucose， Yeah, 他说那个癌症有很多的 glucose 就是糖啊，所以你看看那个白色的那一部分就是癌症。So we start with very basic thing, which is the code of life. 他说他开始就讲最基础的这个生命的一个记号啊。All of our cells are regulated by the DNA, which is the code of life. 他说我们所有的细胞都是在那个 DNA 啊来那个管理。And there are only four letters. Like English has 26, but DNA there are only 4. 他说在 DNA 这个结构里头只有4个字母，我们英文有26个字母嘛，对不对？他说 DNA 里的结构里就4个字母。So we can see A, G, C, and T. 他说那4个字母就是 A, G, C, and T， 就是这4个字母。So these are the same letters in the bacteria, in the dinosaur, in the chicken, in the trees, and in the human beings, and the dogs. Everything living is living by this code. 他说所有的有生命的那个就物质哈，都是活在这4个的符号，这4个记号。他说像树啊、狗啊、人啊，反正就是有生命的东西，都是在这4个记号里。So we basically inherit the code from our parents. 所以一般来讲，我们承继传承我们这些4个符号啊，4个记号，从我们的父母那边传过来。So the code itself has to be translated. It's like a book. You read the book, you change the oil in your car, and you go change the oil in your car. 他说这个就是里面的 code has to be. You have to read the code and just do what it tells you to do. 他说你必须要清楚这4个符号啊，然后会知道说他要告诉你要做什么。就像你说你要换机油啊，那你就要去他要告诉你怎么去换机油。So in other words, the DNA does not actually do anything itself. It will not make something or change something. It
simply is just a code. C-O-D. 他说，事实上，那个 DNA 这个结构本身不会做什么事情，而是我们刚刚讲那个 code 啊，就是那个什么符号啊，给他指导，叫他做什么。他说 DNA 这个东西不会动，不会做什么。Okay, so what happens is the DNA, the code is then copied into RNA. There's another molecule that is just exact copy of the DNA, but it's only, maybe you can explain. 你会解释一下，这个太复杂了，我一定。刘医生讲的，就是说这个地方他讲的话呢，是 DNA 到 RNA 的这种翻译，对吧 ？DNA 到 RNA 的翻译，它这个 code 呢，就是说遗传密码。我们 DNA 里面的话，人体里有遗传密码，遗传密码呢，大家讲的，在所有有生命的人、恐龙、树里都一样。我们所来的呢，是从我们的父母得来的。那么穿越 DNA 的话呢，在你的体内怎么复制呢？那就是说，DNA 被复制成 RNA， 这是一个遗传机制。好 ，OK， 谢谢。刚好对吧？我跟你讲说这个high school chemistry。他说这是高中的化学，高中的学校。So now we have RNA, and we will see what RNA can do. So in order for RNA to make protein, it has to have this. I just want to show you this because when we talk about the viruses, it's become very important. This is called it's like a cap. It's like a cap like this. 讲不对再跟我来更正啊。So it's like an RNA cap. Without this cap, so suppose this is RNA. 它是那个 RNA 啊。And this is the cap. Without the cap, the machinery cannot read this. 它说没有那个上面的盖子，它是下面就没办法读了，对不对？ So this is the copy of the DNA, and then the cap is added to that. 他说那个旁边紫色的就是那个 DNA 了哈，那旁边那个橘色的就是它的，就像 DNA 上面的盖子一样。So this actually explains everything now. Here's the DNA, and this is the RNA copy of the DNA. 他说下面那个就是 RNA， 就是那个复制 DNA 的复制。And just imagine that there is a cap. Just to imagine this, I'm showing here. 就是想一想，这个 RNA 就是它的这个盖子。So now this code from DNA will be made into this protein. Three letters of RNA will be recognized by this. 他说那个 RNA 是要来制造那个蛋白质哈，就是那个一个球一球的蛋白质哈。And then the three letters are recognized, and 3 letters means one protein, one amino acid. 它这个讲的是遗传机制，这里面遗传机制的话，它从 DNA 到 RNA 到蛋白质，它是一个遗传类，中文讲的是中性法则。它这里面呢，从这个 mRNA 是叫信使 RNA， 它呢从 DNA 到 RNA， 信使 RNA 的每3个信使 RNA 的3个密码就决定了一个蛋白，这个蛋白的氨基酸每3个密码决定了一种氨基酸。还没有。Each 3 letters will be one amino acid, another 3 letters will be another. So that's how the protein is made, because it's a string of amino acids, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and hundreds, and that will make the protein. 这就是3个密码，就是氨基酸嘛。那氨基酸就一个
哈，构成一个氨基酸，然后氨基酸变成蛋白质，然后有人因为这样拿到诺贝尔奖。So this is just a normal cell. 这是一个健康的细胞。So the DNA is inside. 这个中间的就是 DNA。And the protein is made outside this center. Protein is made in here. 它说它像外围，就是那个中间 DNA 的外围就是蛋白质。And so for example, this channel here and this channel here, these are all proteins. They're made of proteins. 他说那些管道 ，channel 是管道啊，他说那些都是由蛋白质构成的。So everything else in here is because of the code in the DNA. 他说其他那些不同的东西呢，他说都是因为这个 DNA 的密码而存在。So one thing I want to mention is that the cell is self-sufficient. It's got the code, and it's got the machinery to make the protein, and it can survive because by itself. It doesn't need help from outside. 我们一般来讲，这一个细胞里头，它这细胞里头有 DNA， 对不对？然后 DNA 自己会制造一些蛋白质。他说这整个细胞本来就是自己就是可以自己运作的，所以不需要外国人来帮忙，它就可以自己一直在运作进行。We're going to change the topic a little bit because I want to explain the beauty of the nature. 他说他现在把那个讲题稍微改变一下，因为他要告诉你说，自然大自然的美丽在哪里啊 ？So this is the HIV virus. 他说这个就是 HIV， 就是 HIV 的中文叫 HIV 的病毒，你知道，大家都知道啊。艾滋病的病毒，艾滋病的病毒哈。So AIDS virus, it is a beautiful structure. It's beautiful. 他说你看看艾滋病的病毒漂不漂亮？ But it has to carry its genetic code. Okay, so here's the genetic code of the HIV. 他说那两条像蛇的样子，就是但是这个艾滋病的病毒必须要那个携带那个遗传上的那个密码。他说那两条线就是密码。And so what I forgot to say, the human cell has more than 100,000 different proteins. 他说我刚忘记讲，就是说我们人类的那个细胞里头有超过100种不同的这个蛋白质。是不是？But the HIV has only 3 proteins, actually 2 proteins. 他说你看看这个 HIV 的这个细胞里头那个病毒里头，你看它这边只有两个蛋白质那2条线，知道？他说人类的话，人的细胞上正常它有超过100个。So it doesn't really have what it needs to make a copy of itself. It does not have machinery. 他说是因为这样，这个艾滋病这个病毒啊，就是说它没有足够的那个机器来制造他们所需要的，懂不懂？这个我听懂。就是艾滋病毒它的制造蛋白质的这个有限机器就2个，我们人的话正常的话也超过100个，所以它们不够。So then what it has to do is to take the machinery of the human cell and make a copy of itself. So it has to go inside the human cell and use the human machinery to make a copy of itself. 所以他说这个艾滋病的病毒，它现在变成它自己没办法自己产生足够的蛋白质，所以它就跑到人体的那个人的细胞的蛋白质，把它借过来拿过来去帮他们制造他们的那个蛋白质，懂不懂意思？这个是艾滋病的病毒，因为病毒里头不够啊，不够那个机器来制造蛋白质，所以它就跑到人的那个细胞里头去把它拿过来帮它制造。So the other thing to note is that the genetic code of the HIV virus is RNA, not DNA. The genetic code. Yeah, code is RNA. 他说这个艾滋病病毒的这个基因的那个密码啊，它是属于刚刚讲的 RNA 啊 ，RNA 不是说是那个DNA，他说不是 DNA， 就是他现在跟你比较说人的那个细胞跟那个艾滋病的病毒这个差别在哪？ So
And this is just an example. This is the Ebola virus. 这么漂亮，这个就是 Ebola 的病毒的那个细胞，都很漂亮啊。那包括 human being 就是 human cell， Human cell we saw before. 哦，这是细胞， Human cell. 病毒。 This is the human 这是 cell. 一个化学物质。 Human cell is much more complicated than 哦， virus. 他说这个是人类的，人类的细不算细胞。人的细胞有细胞核，还有细胞核。那这是人类。中间的 DNA 是在细胞核里面。刘医生帮我们解释了。So now we want to explain that if we remember the cap, so the virus does not have the cap. It's got the RNA, but no cap. 他说他刚刚不是有讲那个什么一个盖子吗？哈，他说一般病毒哈有 RNA， 但是没有这个盖子，就上面那个盖子他说没有，病毒他说没有。Okay, so what the virus is going to do is it's going to steal the cap, the human cap. 所以说一般病毒它自己本身没有嘛哈，所以它就到人类的人的那个哈那个细胞里面去把它偷过来。So once it gets inside the cell, there's human RNA with the cap. Many human RNAs floating around with the cap. 他说在人体里头的话，很多那个 RNA 哈，我们人的 RNA 里头都有盖子啊。他说很多的 RNA 里头都有盖子。So you would take the human cap, cut it right there, put it on itself. virus right? Yeah, take the cap, put it on the virus RNA. 他说，所以一般的病毒哈，就是这病毒，它就把到人体里头，那个在人的细胞里就把那个人的那个盖子，那个在人细胞里的那个 RNA 的上面盖着它，他就跑去把这 RNA 拿出来，啊，拿出来放到他自己的身上。And then it can make the copy of itself. 所以这样这些病毒就可以自己一直在复制了，啊，病毒就一直可以复制，因为它自己没有那个盖子，把我们人的拿过来，然后它自己就一直在复制。 So this is just one example of how complicated the human or viral systems are. This is just to explain later on how complicated cancer is. 他说这个是他用这个例子来告诉你，就是说人的那个细胞跟病毒之间这个这么复杂。他说他这个以后就可以用这个例子来讲，所以以后可以看到说癌症啊是怎么样的复杂的互相作用。 So if the virus can do this thing for survival, basically it's for survival. So it takes the human cap, uses human machinery, makes copies, it's trying to survive. That's what the cancer cells are trying to do also. 他用这个类比啊，他刚刚讲了那么多病毒，对不对？他说这就是病毒啊，他也是用同样的病毒就是这样用，他因为他自己没办法复制嘛，他就把人类的人细胞的里头的那个盖子啊，他把它拿过来，然后自己就一直可以复制。他说癌症也是类似这种样基础的，他刚只用这个类比，待会我们要讲的癌症也是类似这样子的情况。 So this is a normal cell. 这是一个正常的细胞。 With the DNA in the middle. 他说 DNA 在中间。 So this DNA is from our mom and dad. 他说这些 DNA 都是从我爸爸妈妈过来的。 There's very little DNA outside of this nucleus. There's very little, like maybe 15 genes out of 21,000. So inside is 21,000 genes. Outside is only like 15 genes. 他说一般我们的基因嘛哈，都是在它这个圈圈里头，大概有21,000多，2万多哈。但是他说这个外头的那个圈圈就是也有一些，但是不多哈，可能outside is only 15. 他说可能15个，所以大部分的基因都是在那个 DNA 那个刚刚看起来那个圈圈。那个圈是核，细胞核，细胞里面一个水果提出来一个细胞，外面的pingu这一圈是膜，膜上我们那个就是这个细胞核，遗传那个物质呢 DNA 是在这个核里面，所以呢他讲里面的话呢，多数基因大概都是在那个核外的大概很少。他讲的是构成细胞正常细胞怎么变成一个癌细胞。 So the normal cells becomes cancer cells. 对，从正常细胞开始变成癌
癌细胞。There are many reasons for that. We will explain that. But it takes a long time for a normal cell to become a cancer unless it is the cancer of children, like infants. It is not a lot of time. But for adults, it can take as much as 30 years for a normal cell to become a cancer. 他说就正常的来讲大人来讲，从正常的细胞变成癌细胞的，像那个什么，他说这有很多的原因会变成癌细胞，但是一般大人来讲说，这个发展花很久的时间，很长的时间，有可能30年的时间。他说除了小孩以外，发展比较快。他说大人的话，可能从正常细胞变到癌细胞，他可能蛮久的时间慢慢变，然后有不同的原因造成。他们待会他会讲一下哪些原因造成。So one thing we want to point out is this little damaged DNA. So normal DNA becomes damaged, and the cell is loss of control or out of control. 他说：“你看，他这个从正常的那个 DNA， 就是这上面这个正常的 DNA， 到变成就是损害 ，DNA 被损害破坏，然后已经开始发展到就是没办法控制了。So once again, we have to understand that DNA controls the cell. If the DNA is damaged, the cell is out of control. 他说我们要知道是这个 DNA 是控制我们的细胞，那如果是 DNA 被损坏的话，那就是没办法控制了，那到时候就是长得很坏。” The cancer cell is always under pressure to multiply. So 2, then again 2, and again 2, and it just goes on and on because of the damage. 他说一般那个癌细胞他们都有个倾向，就是就是multiply增列，对，一直增列，一直复制，他们都一直有因为他那个 DNA 已经被损坏了，所以他们就有这个倾向，一直很加速的分裂跟复制。So there are many reasons why we get cancer. One is the mutation, which is the change in the sequence of those 4 letters, ECGA. 他说有很多原因为什么得到癌症，他说其中一个原因就是我们的 mutation 是突变嘛，对不对？他说刚刚不讲那个有四个那个密码吗？他说有时候4个密码的那个次序不对，就会造成。So this change in spelling is different than the DNA you get from your mom and dad. So it has changed. The spelling, when you got from our mom and dad, the spelling is changed. 他说如果就是当我们从我爸爸妈妈来的那个基因的那个结构DNA 的结构的时候，他说可能改变原来的次序从爸爸妈妈来的，可是我们现在把它改变就可能变，就会给他们偏执，这样就变成癌症。And the other possibility is that with a serious damage to the DNA, it can get chopped up. Then joints again, but again the spelling is changed. 他说有时候我们这个 DNA 受伤的损害的太厉害的时候，就被切断了，就算再连在一起的话，这个次序也不对了，对不对？ So that is called catastrophe. 他说那个就是 like a big accident inside the cell. 他说那个就好像就是说在你的这个细胞里头一个重大的灾难一样。So normally with any kind of damage to DNA, we have the proteins to repair it. It's only when there is no repair. 他说一般我们的那个 DNA 受损以后，我们自己都有这个机制去把它修复但是有些情况之后我们没有办法修复。 So our DNA is being damaged every day by either sunlight or some lifestyle. Whatever we do is always damaged to many cells, DNA. But we keep repairing. 他说事实上每天我们的 DNA 都被就是损害像比如说阳光日晒也会损害我们有些生活的方式，所以我们的 DNA 每天都在死，就会死掉但是同时呢，我们身体也一直在制造新的，要修复。 We cannot repair the DNA that is in the skull. So some of us are born with some deficiency in the repair mechanism. 所以他说一般的话就是说，当你的那个身体没有办法去修复那些受伤的那个损坏的 DNA 的时候，你就可能有发展变成癌症的机会。那有些人呢，因为我们生下来可能就比较有这种倾向那个我们的那个修复的机能比较
较没有，比较不足够。就像那个很有名的那个电影明星 Ajani 知道那个很漂亮的那个女明星，她不是有那个带有那个乳癌的那个组列基因吗？那个把那个切除的嘛，她说可能她就是属于这种。他说他就是因为生下来他就有一种那个 DNA 的那个修复那个蛋白质嘛一个是铺垫了 AT 变成了 AC 了，是铺垫。另一个呢，就是说它被你切断了，切断了以后重新组乱，这是这两种。但是正常情况下呢，能基底能修复这些东西，怪没有自我保护性，可以修复。但是的话，有的人他没有这个，就是天生缺乏这个这一块的东西，所以相当于也对，天生的看你的翻译。So, we're not going to go through complexities like 他说他不想要再讲到这个犯罪面里头很复杂的一部分，但他想要做一些简单的一些重要的地方，跟大家分析。So there are two factors one has to remember how cancer develops. One is the DNA you have. You have no control over what DNA you get because you get it from your mom. 他说有两个重要的因素哈，我们来当我们在认识癌症怎么发展哈。他说第一个就是说，你从你父母那些继承的一些 DNA， 他说这个我们都没办法控制，从你父母这边继承的 DNA。Yeah. So let's just talk about the first one. So, for example, some children are born with a very defective DNA cancer. Within 2 years, within a year, within 10 years, you know, the DNA is a bigger problem. 他说，刚刚讲第一个嘛，就是因为你从你父母那边就继承来的不好的 DNA 嘛他说像他有些小孩子是一生下来可能不到2岁就发展就得到癌症嘛。他说像这种状况大概就是从他父母那些拿来得到这个 DNA 的这个可能就是有问题的东西。But the other factor is the environment. 还是有另外一个因素，我刚刚讲了2个嘛，可能造成的因素这个癌症的发展嘛。另外一个就是环境的因素。There are two things about the environment. One is called the lifestyle, which we can control. What you eat, whether you exercise or not, go out in the sun, or you smoke a lot. This is lifestyle issues. 他说在那个环境方面的因素还有2个方面要看。第一个呢，就是你的生活形态，比如说你吃了什么东西，还有你有没有运动也会影响。So there is a lot of emphasis now on cancer prevention in improving the lifestyle because we can control the lifestyle. 他说，所以现在很多这个癌症预防他都是强调就是说生活形态的改变，因为生活形态的改变也可以控制。你爸爸妈妈的 DNA 改变不了，你生下来就是这样。But the other part of the environment is to fix the circumstance. For example, if you go outside, the cars are going cleaning, or there is a factory nearby, electrical circuits. We have no control over that. I mean, you can go from Houston to Taiwan, but then there are problems there. 他说另外一个环境的因素，刚刚讲环境是我们自己个人的生活形态，那个是我们可以控制的，对不对？他说另外一个环境的因素就是大环境的因素，比如说你走出去，那个车子排的烟你刚好吸进去了，或是你到了这个像台湾哪些或是大陆哪边的污染严重，到一个工厂污染严重的工厂那边排烟，那你刚好走进去住在那边的话，那你这个部分你也没办法控制。So I think the only thing we can control is lifestyle. DNA, you're born, and the rest of the environment we cannot control. 他说他刚刚讲的是3个嘛3
概念说呢，你父母给你的 DNA 我们没办法控制，对不对？已经生下来就是了。另外一个就是大环境那些污染啊，哈，这我们没办法控制。他说，其中唯一能控制的就是我们个人的生活形态。So basically, in this slide, you have the environment and inflammation and inherited DNA. So it's interaction, gene and environment interaction that can lead to cancer. 他说，所以真正会造成癌症啊，就是两个因素，一个就是说你继承的啊，继承你父母的 DNA， 跟你现在的环境啊，这个整个环境的状况，两个互相交互作用，可能就会发生一个癌症的产生。So if you have, for example, reflux from the stomach, heartburn, if you have good DNA repair machinery, then you can keep repairing it. You'll never get cancer. But some people smoke for 100 years and they don't get cancer. 他说像比如说那个胃酸回流啊，这个胃酸回流的问题啊，他说如果说你有很好的 DNA， 你从你爸爸妈妈那边继承了很好的 DNA 的话，它就会一直修补，它就会自动的修补。所以他说，现在有人抽烟抽了100年，后也没得癌症，对不对？ So now we can study the DNA, RNA inside the cancer cell. 所以我们现在来看看在癌症细胞里头的那个 DNA 跟刚刚讲的 RNA。 So there is technology available to look at the DNA, TCGA or TCAP, what the sequences are. Or we can look at the RNA, and we can also look at the protein. 他说现在的科技啊，现在的科技已经很进步，可以让我们真的看见，就是说，你们左边的这个就是 DNA 的，刚刚讲4个密码啊，那个的次序哈，然后右边的那个就是那个 RNA 的图表啊次序，然后最上面还可以看到那个 protein 就是蛋白质的。 So this is not only for cancer, but for all diseases. Now we can look at at least the structure of the DNA, RNA, and protein. We can examine that. 他说现在的科技可以帮助我们，不光只是癌症方面看癌细胞，他说任何其他的那个疾病，我们都可以看到说这个 DNA 的结构跟 RNA 的结构，还有这些这个蛋白质的结构，就是目前的科技技术可以让我们这样直接看到检查。 And we are hoping that by taking the tumor out, examining the protein, RNA, DNA, we can come up with the right treatment for the cancer. 所以他说，现在我们的努力的目标就是说，把那个癌细胞拿出来然后分析它们的那个蛋白质的结构，还有它的那个 DNA 的结构，还有那个 RNA 的结构，这样子我们就可以发展怎么样比较个人化的癌症治疗方案。 So now we're going to talk about the immune system. 好，现在我们来讲一下那个免疫系统啊。 Okay, so suppose you have a damaged cell with a damaged DNA. 但是如果说你现在有一个细胞里头，那个 DNA 是损坏的。 So there are 3 ways we are born to get rid of that cell. 他说有3种方法有3种方式可以把那个受伤的 DNA 去除掉。他说我们生下来这个机制可以做。 So one method is to repair the DNA. It's damaged, you repair it. 他说第一个方案就是说，因为这个 DNA 已经损害了嘛，但是我们可以去修补它，对，修复它。 The second one is if the cell cannot repair the damaged DNA, it is supposed to commit suicide, automatically commit suicide. 他说另外一种就是那个损害的 DNA， 对不对？没办法修补，对不对？他说这些 DNA 这些细胞它们自动会自杀，就是自己死掉，它是自动会自己就消灭掉。 Well, what if the cell cannot repair the DNA and doesn't commit suicide? 他说如果说有些就是受伤损害的 DNA， 它又没办法被修复，然后自己又不自己自动自杀的话，那怎么办？ So there is a risk of that cell can become cancerous. 这样的话，那个细胞就有这个机会会变成癌症，癌细胞。 So the immune system is supposed to recognize the damaged cell that did not repair and did not kill itself. 他说我们身体的那个免疫系统应该有这个能力去识别那个损害的那个 DNA 自己又没办法消失的自杀的 DNA。
So immune system, it is people say that every day you have very damaged cells that are cleaned up by the immune system. 这就为什么大家这样讲，说我们每天都不是有很多的 DNA 都是损坏吗？他说我们的免疫系统是来清除这些损坏的 DNA。But the cancer cells are so smart that they can hide from the immune system. That's why so many people get cancer. 他说，但是癌细胞很聪明，它可以就是说隐藏，不让这个免疫系统抓到看见。这就为什么这么多人得癌症，就逃避这个免疫系统的一些来侦测。So this is just a simple idea here that the cancer cells, either because of these different types of immune cell, will allow the immune system to kill the cancer, but then there are other cells that actually help the cancer grow. 他说：“你看啊，他说现在中间的是就是我们的肿瘤细胞吗？他说左边的话有一些那个免疫的那个细胞是免疫细胞会帮助你把那个肿瘤消失。可是呢，你们右边的话也有一些东西会把它那个癌细胞增长。” So we're going to go into a little bit of detail about how the immune system works. 所以我们现在讲更详细的这个我们的免疫系统怎么运作嘛。These are just proteins that we all have. 他说这是蛋白质，我们每个人都拥有的蛋白质。And so this is called MHC1, and it has this kind of structure. All these ribbons are just amino acids, just one amino acid. 他说这是第一种的那个蛋白质哈，它叫 MHC1，它说那些图表都是那个氨基酸质的，它表面看起来像那个彩带，就是氨基酸。So most of our cells have the MHC1 protein on the surface of the cell. 他说我们大部分的那个细胞里头的表面都会有这个 MHC1 这个。And this amino acid here, this red one, is coming from inside the cell. I'm going to explain this. 他说他现在讲到 B 的哈 ，B 的这个中间有一条红线的嘛，那个是氨基酸哈，是从细胞里头来的。我翻错了，跟我讲这个。刚才他讲的话呢，是一个蛋白的结构。蛋白的结构的话呢，就是说它是合起来的，其实是一个碟状面。他就继续讲，他刚才讲的 MHC 是一个蛋白，一个免疫蛋白，一个蛋白，很多地方都有。刚才讲的这个地方发生改变了，动物是或怎么样。So this is a normal cell, and the normal cell has to be able to tell the immune system that I'm one of you. It has to be able to tell, otherwise the immune cell system will kill that cell. 他说这个就是一个正常的那个immune，就是 immune 是什么？免疫系统啊。那我们一般的正常的细胞要跟那个免疫系统讲说，我跟你是同活的，这样翻好了啊。他说，因为你不让他知道他跟他同活的话，这个免疫系统就会把这个正常细胞杀掉啊。So how does the normal cell tell the immune system that don't kill me because I'm one of you? 所以我们正常的细胞要怎么告诉这个免疫系统说不要杀我，因为我是跟你同活的？他现在告诉你。And also normal cell needs help from the immune system. If it is infected, for example, with a virus, the virus is inside. You remember we said the virus uses the machinery to copy. It will make millions of copies. That cell is in trouble. It needs to tell the immune system. 他说同样的，有时候我们的细胞不是也是有危机的吗？譬如说刚刚讲的病毒，对不对？前面那个病毒跑过来了吗？或者的话，那我们这个细胞要怎么样告诉这个免疫系统说我现在有危险，你要来救我？ So there is a way that it can do that. One, this is the RNA that is made into protein. Then the protein is chopped up into little pieces, and then it will be put up right there, like a little round thing, different colors. So basically, normal protein will be chopped up and put it on the surface of this receptor. And the immune system can say this is one of us, or this cell is sick.
他说你看看从他刚指的前面就是 RNA 哈，那 RNA 哈会把那个我们正常的那个蛋白质把它切成不小很多部分哈，那其中有些就跑上去，跑到我们上面去，就接收器，在那个上面的接收器的受体的，你要不要讲这一段啊？那让他来讲，他讲的就是说，这个细胞呢，从RNA 变成这个蛋白质，这是一个遗传的基础，DNA 是我们的遗传物质 ，DNA 上面的一个历史，整个的一个整个的图片，从 DNA 那个RNA 变成蛋白，蛋白后蛋白被切成了很多的这个小的结构，这个它有不同的功能。那么现在基顶上的这个就是一个受体，受体呢就是有识别信号。那么它就告诉你这个细胞受感染了，说我跟你是知道，那我们是一伙的，那你怎么我怎么信号告诉你是一伙的？你来了，你怎么识别我细胞都打了？那癌细胞是坏的，那怎么去识别好坏呢？这个受体，小本受体呢，就告诉你这个是免疫细胞动物有这个受体的对比的，它能够识别这个机制。谢谢。So instead of showing the whole protein to the immune system, you can just show a little piece of it. And it can be many. There can be thousands of these on the surface of the cell. So that the cell, it has many functions, but one of the primary functions is to not confuse the immune system, so that the immune system doesn't kill on itself. 所以它这个受体就是有很多啦，对不对？很多个受体哈，这些受体在上面，都在细胞的外面，就是要告诉我们的免疫系统，就是说要小心这些它的状况，也不要让他们就是说不小心就乱杀了，乱杀完的。So we all know that your sister or your brother, you have a different feeling about them. That has a lot to do with this MHC1 molecule. 他说我们对我们的兄弟姐妹常常有不同的感觉，或者说不同的感情。他说很多状况是跟这个他讲的 MH1 这个 molecule 是什么 ？MHC1 的分子有关。所以你说恨你爸爸，不恨你的弟弟，或者恨你的兄弟姐妹，或者爱你的兄弟姐妹，然后跟这个 MHC1 这个分子有关。And if you become friends with somebody or you're romantically attracted to someone, that also has a lot to do with the MHC1 molecule. 但是如果说你跟别人就是说朋友的关系很好，或者突然你喜欢某一个人好像也跟这个 MHC1 这个分子有关。So some people have, different orders. They have a different, what do you call it? Like a smell. 好像是有的身上有不同的味道So that is all related to MHC1 molecule on the surface of our skin. 他说这都是跟刚刚讲的 MHC1 的那个分子在我们那个皮肤的表面有关系。So it has many functions, but the point, very important point is that this is a virus that inside the cell will make its own protein, and then the cell will chop it up and put it up here so that the immune cell, that protein from the virus, will be recognized as foreign protein, not the self protein. 他刚刚讲的下面的像那个钻石那个东西，他说这算是一个就是病毒，外来的病毒。他说外来的病毒侵入我们的身体以后，对不对？它同样的也会造成一些那个protein 的蛋白质分子是吧？切细的。那其中有一个就会有些就会跑到上面去，跑到这个最上面的表面。那这个表面的话，我们的免疫系统就会说这个是外来的，这是外来的，不是我们自己身体制造的。So if the cell is cancerous, it will make abnormal protein also. 他说，如果这个细胞是一个癌症细胞，它也会制造一些不正常的蛋白质。So then the abnormal protein will go up here, and the immune system can get suspicious that this is a sick cell, and it needs to be cleared. 他说，这个刚刚讲癌细胞的那个有的产生不正常的蛋白质，那有些东西会跑到那个受体上面那个受体，那我们的免疫系统就会看到说这个细胞可能是有问题的，这个东西是有问题。So
now there is technology to actually detect these proteins, these little strings of amino acid, and then we can artificially train the immune system outside the patient's body and train the patient's immune cells. So you take out the immune cells, you find out what these proteins are like, the structure, train the immune system, and then put it back inside the body. 现在讲的就是说，这个 reset 就是接受器，可以把它拿出来，在外面训练它又放回自己的身体，训练说能够认识这个病毒外来的那个病毒。所以原来的衰弱它可以拿来，现在的科技的进步到拿出来，把它训练能够认识这个病毒攻击了，然后放在身体里面，抵抗引起病变。So this one is a little more complicated, but very, very important immune mechanism. 这个是更复杂的，但是它是非常重要的一个免疫的机制哈，免疫系统。So just imagine that there is bacteria or virus outside the cell. 那么记得啊，就有细菌哈，或者是那个病毒哈，在细胞的外面要进来，对不对？ So the natural mechanism is to swallow it. The cell will just swallow the bacteria or the virus. 它一般自然的那个机制就是说，当有外来的病毒跟病菌的时候，细菌的时候，它说我们的细胞就自动的把它吃进去了。它这个整个人是一个细胞，细胞它暂时内是外来的，是一个病毒。然后说它把它放在两吞进去以后，那就是一个细胞对外来的东西吞噬进去了，吃进去了，是吧？那这就是一个机制。就会已经变成。有意思说这叫同归于尽，就变成脓。就是我们长脓就是这样子。So once it is swallowed inside, then it will process the same way. Chop it up and put it on top of these receptors. These are MHC2. So this is MHC1, which we have everywhere. But these are very specialized cells have MHC2. 它是同样的机制，它就是把它进来以后呢，把它另外一个对，上叫做MHC2。对，就是同样是把一个病毒进来嘛，对不对？进来以后呢，把它吃进去，然后它也把它产生一些蛋白嘛，就制造一个新的叫 MHC2 嘛，对不对？我就听懂了。他这个讲的话，就是我讲两个这个免疫蛋白，MHC化是一个，它有这本书里边这个的，之后呢讲这个是 MHC2 讲这个结构，MHC化呢就是叫做，但是这个讲的是 MHC2 嘛，So these are also called professional immune cells. 他说这 This 个 one is a professional. 刚刚讲这两个，像最右边的这两个，它是一个专业的那个professional。 免疫细胞，它非常专业的免疫细胞，专门来攻击外来的病毒。So this particular cell is not trying to protect itself from the immune system. It's not, trying to survive. It is actually a professional cell that is going to tell the immune system about the bacteria, viruses, and parasites. That's its job. 他说这个专业的这个免疫细胞啊，它的工作事实上是要告诉谁？Try to tell the differences, right? The differences. The normal cell is trying to protect itself. This one is trying to protect the whole body. 他说这个意思就是说，我们一般正常的细胞要保护我们自己哈。他说这个细胞是在保护整个身体哈，可能就在它是要甄别不同的那个好的还是坏的，对，他的工作是这样。Okay. So this is the professional immune cell, and somebody got a Nobel Prize when they found this.
他说这个就是刚刚讲那个专业的那个免疫细胞，他说有人因为发现这个东西得了诺贝尔奖，所以我们今天的演讲是很高级的都是诺贝尔奖的那个研究结果，就是这边是报给别人还没有，就是我的名字叫 Nobel Prize。So, this is called the immature cell, which means it's not doing anything, it's just sitting quiet. 他说这个在不成熟的那个细胞，就是他们就在那边什么都不做，很安静的。But when there's bacteria or viruses, then it becomes active, it becomes mature. 他说，当有外来的那个细菌病毒的时候，它就开始变得比较活跃，变得比较成熟的细胞。So then it will process the protein from the bacteria and viruses, put it out, and then it can attract another immune cell, which is even more professional. 他说那个这些病毒跟细菌进来以后，他就开始在里头作业了，对，所以最后他们就产生另外一个更专业的免疫细胞。So essentially, now there are these are two immune cells. 这是两个免疫细胞。This is called the lower category, which circulates all over the body. We have billions of them. They're traveling everywhere, checking everything inside the 他 body. 说那个左边那个紫色的免疫细胞，他说这个比较属于低层的他说这个很多，我们全身都有很多，每天在我们身上，它就在侦测哪个地方的各种的那个外来的那个病毒。But this one is called a T cell or a lymphocyte. It usually is in the lymph glands, like in the neck or in the spleen or other lymph glands. It's not traveling, it's just waiting for this cell to come. 他说这个刚刚橘色那个，他说一个叫 T cell 的那个免疫细胞，他说这个细胞都是在我们的那个淋巴结，对，淋巴结这边是。他说这个不像左边那个紫色那个到处走他说这个就是坐在那边等待他们过来。So this cell is just presenting the foreign material, okay, abnormal material. This one, right there. 左边那个紫色就是它的工作就是告诉你说哪些是外来的外来的那个细胞跟外来的病菌病毒。And this cell has to be able to recognize that not every T cell can recognize every string of amino acids. There's only one T cell that can recognize. 他说这个 T cell 里头呢其中有one string 叫什么？那个一条一个T cell 有些可以认识外来的。对，他说不是所有 T cell 就是那个橘色那个可以认识外来的异物他说有些可以，但其中有一个是。So it takes about 6 days for this cell to find the perfect. 他说这个紫色的那个大概要花6天的时间才能够找到那个 perfect match， right? It has to be perfect match with this and this. Yeah， 他说紫色的那个 cell 那个细胞，它必须要花大概6天的时间才能够找到在 T cell 同样的一个混合的So once there is a match, right? This is the traveling cell and this is the T cell. When there is a perfect match, that doesn't mean the T cell is going to get angry because this cell brought the foreign material. That's not the only interaction. There has to be much more. 他说，当这个就是刚刚那个紫色那个，它那个不是一直在游走吗？游走的那个免疫细胞吗？当它找到那个橘色的那个 T cell 的时候，当它两个可以混合的时候，他说这个东西还有更多要什么问题？它不是刚好两个混合，它有别的机制在作用。So we have to say that the immune reaction is what is called highly regulated. It's very controlled. It's not casual. 他说，所以我们要讲说，我们的那个免疫系统，它都是非常有管理的不是就是
啊，高度的管理，而不是就是随机的、随便的就这样。它是我们的那个运作里头有高度的管理。Because one danger for the T cell to get compulsive, impulsive, would be to start killing the normal tissue. And that's why it is very difficult to convince the T cell that we have a problem. 这个讲这个淋巴球，白血球有淋巴球跟其他的，那么淋巴球里面有 T 跟 B cell， 那么 T cell 呢是直接本身会去杀B细胞，那 B 淋巴球呢它会制造免疫大脑去杀细菌，但是在 T cell 里面又有好多，像它现在讲的 CD4 T cell， 它有不同的每一个 T cell 有每一种不同的机能，不同的方法，有的是本身就是Yeah. 有的它本身 natural 自然就会去杀，但是有时候没控制好就是乱杀的。那这个就是说，把自己那个免疫细胞有时候会把自己的细胞认为是敌人，对，也开始那就是打错了，那又是另外一种病。So this is to, maybe you already explained, this is to prevent the autoimmune disease, right? Immune system killing your own tissue. 自体免疫就是说，你本身的免疫系统把自己正常的细胞当作敌人，所以去破坏你的正常细胞，那你就好像这个有一种甲状腺机能降低的，叫做阿西莫德机，就是它本身的 T 淋巴球把自己的正常的甲状腺细胞当敌人把它杀死，那这个叫做自体免疫。癌症有一些是自体免疫引起。So the immune system is so cautious. That's why it doesn't even attack the cancer, because cancer cell, although different than normal cell, has many similarities to normal cells. The immune system is always reluctant to attack the cancer because it thinks it may be damaging itself. 他说，所以我们身体的免疫细胞免疫系统，它是有时候就是对癌细胞比较小心不太愿意去攻击它，因为癌细胞跟我们正常的细胞有点类似 ，OK， 所以有时候我们的免疫系统这样的T cell，癌细胞就是你自己的细胞，就是我们自己的细胞，它是你的底部的 DNA 就是破坏的，它就无限制它。对，所以它就不太容易。正常的话，你好像我们的胃肠黏膜用久了会损害，但是你会自己在产生新的黏膜细胞。那你如果那个电子里头那个黏膜不继续正常的变肿瘤了，就是癌症，没有限制的，就没有真实的。Okay, so this interaction between these two cells can go on for 18 hours. They can be together for 18 hours. And then this cell has to make a decision what to do with this message. 他说，当这两个细胞结合在一起，都可以联合，大概有将近18到18个小时。然后在那个18个小时，他们就要想要怎么办。Okay, so after the interaction is over, this cell usually commits suicide because its job is done. 它是那个紫色的当它们这个相互的就是吻合以后呢，它是一般紫色的这个细胞大概就自杀了，因为它的工作完成。And this cell, if it becomes suspicious, then it will multiply into millions. 因为这旁边那个橘色的那个 CD4 T cell， 如果它发现有怀疑的话，它就开始复制、繁殖一直复制。Actually, it is not CD4, but it's CD8. This is just a helper cell, but there is a killer cell. So the helper cell, it is later on. But the principle is that if the T cell becomes suspicious that there is a problem because of this message, then you remember this is a very special pocket. It recognizes only this T cell can recognize this. So we
cells, say just imagine cancer cells. There are billions of cancer cells. With this message, then this T cell, we have to have millions of these cells to attack all the cancer cells. 我简单说，他意思就是说，如果说又有癌细胞，就很多这种讯号啊，那T cell 就是这个橘色的就要一直复制来攻击这个东西，对不对？简单的说就是这样。那个 T cell 又有一个 helper 的 suppressor，helper 就是把细胞增殖，另外一个是 suppressor 细胞增殖。那它是有时候是 suppressor 那个基因，有时候是帮忙基因，所以就是你本身的免疫细胞有时候也会认受的。听到吗？ So this is it getting complicated? No, this is many people are shaking their heads, so maybe they're. But this gives give us the whole big picture. So we have a tumor cell. Which has the abnormal protein on the pocket. And this is the traveling cell that recognizes that. Okay, so it recognizes the abnormal protein, then it goes talks to CD4 and CD8. Two different types of cells. CD4跟 CD8 这两个免疫系统，免疫的 T cell。 Yeah. So this is the helper cell that we saw in the previous slide. 那个就是帮助的。 But this is the killer cell. 这个是要杀死癌细胞的那个。 So once it is convinced, then it will go kill the tumor cells. 对，他说如果说那刚刚下面那个 CD8的话，如果他发现这个真的是不好的癌细胞，他们就会去攻击杀死这个癌细胞。 So you can actually find this on YouTube. There is a video of the real cell, killer T cell, killing the cancer cells. 他说你可以在 YouTube 里YouTube 里找到一个真正的一个那个短片嘛，他给你看，就是这个 CT 这个发射线怎么样去杀死癌细胞的真实的状况可以看。 Okay, but the tumor cell is very smart, so it will it recruits the other cells from the immune system that will stop the killing. 他说这个癌细胞很聪明他会再去寻找那个免疫系统去找，去免疫系统找一些那个细胞来保护它们So some of these cells actually kill the killer T cell. It will kill the killing 他 cell. 说他去免疫系统找一些细胞来杀那个我们要杀癌细胞的那个 CT8细胞。 And it does it because the cancer is giving the message. 他们会这样做，是因为癌细胞给他们这个讯号，说他们要去杀那个真正要杀癌细胞的人，然后在作战。So the new research is really to block these suppressor cells and allow the killer cells to kill the cancer. And some of this is already working. 他说现在最新的一些癌症的研究，大概就是他们的目标就是要把那些他们叫 suppress 的那个细胞，就是那个怎么讲，就把那些人阻断，让他们不会去，因为癌细胞找他们来帮救兵嘛，就是把这些救兵弄断，没有说癌细胞就没有救兵来，不会去杀那个 CT8。 So the future of cancer research is really in manipulating our own immune system to kill the cancer because it can kill the cancer, except it normally does not. 他说是那未来的那个癌症的发展治疗研究发展，就想要来了解这个免疫系统要用这个免疫系统来杀死癌细胞。 So the T cell can interact with many cells, and the system is very complex. It's like the brain. The immune system is also complex like the brain. 他说这个免疫系统，这个 T 线跟其他很多的细胞都有互相作用，
他说这个是一个很复杂的一个作用哈，就好像那个就像我们的脑子一样哈，都很复杂。Okay, so I think that's all I'm gonna talk about. Then we talk briefly about the subject. OK， 他说这个是他要讲关于那个免疫系统，他刚刚要讲那个食道癌。So there are two types of esophageal cancers. One is very common in China, in Japan, Korea, Taiwan. 他说有两种哈，食道癌哈，有两种的话，有第一种哈，他说是非常普遍，在中国啊，在日本啊，在台湾。Yeah. So that cancer, which is common in Asia, is caused by either smoking, drinking, or nutritional deficiencies. 他说这个在亚洲很普遍的一种食道癌哈，他说这个造成的原因可能就是说你的那个吃的东西 ，drinking 就是喝的东西，还有smoking, drinking, and the diet. OK， 就是你吃的食物跟你那个喝的还有你那个抽烟跟抽烟有关。And the other type of adenocarcinoma, which is very common in the Western population. 他说另外一种是腺癌的腺癌，他说另外一种腺癌是在西方世界比较普遍。And that may be related to obesity, heartburn, and subsequent cancer. Heartburn just means injury to the cell. 他说那另外一种的那个西方人比较多的食道癌的话，它是跟我们的那个肥胖有关，还有跟那个胃酸回流。他说那个heartburn叫收心，对烧心。他说这个烧心很多状况就是说你那个胃酸把你那个墙壁受伤。The Asian one is higher in the esophagus, and the Western is lower. 他说亚洲人的话，那个食道癌比较会在食道里上面，那个西方人是比较下面一点。But we have to remember that these cancers are related to lifestyle. So smoking, drinking, obesity, reflux, these are all lifestyle issues. So we can prevent these cancers. 他说你刚刚讲的是这些癌症上都是跟我们的生活形态有关，跟我们吃的、喝的，还有跟我们那个抽烟哈，像这些还有那个胃酸回流，这都是生活形态，说这些东西我们可以改变，可以控制。So this is the Asian type of cancer in the esophagus here looking inside. 他说这个就是照片，就是比较属于亚洲人比较容易得的食道癌哈。他是说这个是从这上面镜子下去这样照出来的。这个叫鳞癌，它这叫鳞癌。西方人得的那个叫腺癌。他刚刚讲西方人比较得的是腺癌，这个是东方人比较容易得的鳞癌。The normal esophagus should look like that, and you can see how damaged. 他说你看旁边那个比较淡的颜色是正常的那个食道啊，应该可能得了癌症的那个被损害的那种中间。这边一块我们是转食道。对，他刚刚讲这个红的就是肿瘤，旁边的是通的壁。And this is the adenocarcinoma here, but it starts with esophagitis, reflux, heartburn, so you get all inflamed. Then you get another condition called Barrett's. 他说这个就是刚刚讲西方人比较容易得的腺癌嘛哈。他说腺癌的第一个图片哈，就是说你当时有那个胃酸回流的时候，你看你的那个胃就是对那个食道的那个壁就开始红了，然后中间这个就变成发展成一个叫做 Barrett's 啊，这个东西还是更损害的，更老的。And the cancer is just like all of us is trying to survive. Every cell is trying to survive. 他说癌症就像我们正常的人一样啊，大家都想要生存啊，每个细胞大家都想生存，所以癌症也是想癌细胞也是尽量想生存。So there are certain principles of survival that we all follow. 但是有一些基本的一些生存的那个原则，大家都会遵守。So those are
尽量复制。And we migrate out. 然后要不然就是移民，migrate 移动的。We always make sure there is food to eat. 然后同时呢，那个也要确定说我们有足够的粮食可以吃。And we are very careful about not damaging ourselves. We are always avoiding death. 他说，像我们平常正常人还有一个要生存的话，就是我们尽量去避免死亡，对不对？保护自己。So cancer cells do exactly that. 癌细胞就是做的一样的，就像我们一般人的生存本能一样。Cancer cells multiply, they migrate, they turn off the suicide machinery that I have mentioned to you. Normal cells can kill themselves very easily. Cancer cells turn it off. 他说，癌细胞就跟我们一样，刚刚讲，他说癌细胞也是要尽量的复制，然后同时要转移到不同的地方去，然后另外一个呢，癌细胞努力要把那个刚刚讲的那个免疫细胞也可以把它杀掉，它的免疫细胞也拍好，尽量阻止它们那些不工作。And they also stay very close to the blood vessel because that's where the oxygen and glucose is. 他说，癌细胞也是常常会在很多靠近血管的地方哈，那个生成，因为血管的地方可以提供他们的话，氧啊，还有一个是什么 So this kind of survival. oxygen 的那什么 nutrient。Oxygen and glucose. glucose 就是那个糖分，对。他说他比较喜欢靠近血管。So even the birds and butterflies and dogs and cats, everybody is doing the same thing. It's multiply, migrate, avoid death, and find food. 他说，这刚刚讲这个生存的4个基本原则，他说像那些鸟啊那些动物全部都大家都是这样。第一个就是要复制，对不对？第二个就是要迁移，第3个是要第4个是找营养，第3个是对，避免危险啊，然后第4个是找那个粮食。Including trees. 他说树木啊，他说树也是这样子。So the cancer can penetrate the wall of the esophagus. More time it gets, more it can go deeper, and then travel outside. 他说这个就是那个食道癌的癌细胞开始怎么样？他说开始就是在那里头，它慢慢就开始穿越那个胃那个食道的那个管壁嘛然后一直开始进去，一直越穿过，最后就到另外一个地方去了，迁移到另外一个地方去了。So that's why we emphasize early detection. 他说这个就为什么我们强调就是说早期检查早期筛检很重要。Early detection means high likelihood of cure. And of course, when it's very late, that's why we lose so many people with cancer. 他说，所以为什么我们说早期筛检这么重要？因为当你早期发现的治愈率非常好，可是当你到第4期的最后、第3期以后呢，它都已经转移的话，他说这个治愈的效果就不是很好，那就为什么很多人死于这个癌症的原因。And this is just the survival rate. They're really not very good. 他说这个就是，他说一般食道癌的那个生存率，他觉得这个图表给你好像不是怎么好。It's in the range of like 15%. This is because we diagnosed them very late. 他说，你看一般食道癌的那个生存率，5年的生存率大概少于15%。他说这个原因为什么他们的生存率这么低，是因为常常都是晚期才发现。That's it. 这是他今天要讲的。